So very good morning everyone. మా లాస్ట్ క్లాస్లో డిబెంచర్స్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం కదా, గుర్తుందా కాన్సెప్ట్ ఏమైనా? ఒకసారి చూడండి, మా లాస్ట్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యాజ్ ఆన్ 1st April 2022, 10,000 12% debentures of rupees 100 each outstanding in the books of Lakshya Limited. So already entity is having outstanding debentures. Already issue చేస్తున్నాము 10,000 debentures ని. Each debenture interest rate 12%. Face value 100. So on 1st July 2022, 1000 own debentures purchased. మా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫస్ట్ మనం ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేజ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్ చేసాం. బట్ నౌ ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేజ్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్. దట్ మీన్స్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ అట్ ఫ్యూచర్ డేట్. ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక రోజు క్యాన్సిల్ చేస్తారు. సో 1000 ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ 98x ఇంట్రెస్ట్. మా ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలంటే, ఇఫ్ వీ పర్చేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఏ సర్టెన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ అప్పుడు అకౌంటింగ్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బట్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ వైల్ అకౌంటింగ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ పర్టికులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఏదైనా అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 1000 ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ at 98x ఇంట్రెస్ట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్. ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్. కాస్ట్ అంటే ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ అమ్మ. ఇన్ కేస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చారనుకోండి, దానిలోంచి ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైసే కదా. సో కాస్ట్ పర్ డిబెంచర్ ఈస్ 98. సో 98 into 1000. 98,000 is your investment value. So first entryలో own debenture investment account debit 98,000. Next on 1st January 2023, 500 own debentures purchased at 101 come interest. అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ నీ కన్సిడరేషన్ 101, బట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. అంటే ఆ 101లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ సపరేట్ చేసి కాస్ట్ పోర్షన్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ చేయాలి. అగైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ విత్ ఓన్లీ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్. ఓన్లీ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్. యాజ్ ఆన్ 31st March 2023, ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సిల్డ్. సో టిల్ ఇయర్ ఎండ్ 1500 debentures purchase చేశారు కదా ఓన్ డిబెంచర్స్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్? నో. దోస్ డిబెంచర్స్ వర్ క్యాన్సిల్డ్ ఆన్ ఇయర్ ఎండ్ 31st March. అంటే 31st March వరకు కూడా, ఫ్రమ్ 1st July to 31st March, ఆ 1000 debentures కి డిబెంచర్ హోల్డర్ ఈజ్ కంపెనీ. డిబెంచర్ హోల్డర్ ఈజ్ కంపెనీ. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ on from 1st January onwards to 31st March, debenture holder of that particular 500 debentures is company. అంటే ఇక్కడ కంపెనీ 2 కెపాసిటీలు యాక్ట్ చేస్తున్నాము. 1 కెపాసిటీ యాజ్ ఏ కంపెనీ, 1 కెపాసిటీ యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. కంపెనీ కెపాసిటీలో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి. డిబెంచర్ హోల్డర్ కెపాసిటీలో డిబెంచర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి. డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిబెంచర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి. ఆ ఇన్కమ్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఆన్ own debenture investment account. Interest on own debenture investment account. So due date for payment of interest is 31st March and 30th September. General interest note చేయాలి. First on 1st July debenture cancel అయిందా? No. Debenture held as investment. So entry for that, own debenture investment account debit with X interest price. With X interest price. At the end on check change if there is any accrued interest or not. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అగైన్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సో డ్యూ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఇచ్చామో? 31st March and 30th September. అండ్ దిస్ ఈస్ 1st July. సో 31st March ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 months ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అయింది. దేని మీదమ్మా? ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. Interest on own debenture investment account debit 1000 into 100 into 12% into 3 divided by 12. So total to purchase of that own debentures, company has to pay 98 per debenture X interest plus overall 3000 interest. So total company outflow into 1,01,000. 1,01,000, 3,000 is for interest, 98,000 is for investment. Next due date for interest is 30th September. On 30th September story ఏంటి? ఇక్కడ టోటల్ 10,000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కంపెనీలో. బట్ ఇన్ దట్ 10,000 డిబెంచర్స్ 1000 డిబెంచర్స్ కి హోల్డర్ ఎవరమ్మా? కంపెనీ. 9,000 డిబెంచర్స్ కి అవుట్ సైడర్స్. సో ఎవరైతే అవుట్ సైడర్స్ డిబెంచర్స్ ని హెల్డ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మాత్రమే క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది.
రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా? నో. బట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ఆల్ ద డిబెంచర్స్. ఉన్న 1000 డిబెంచర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి. సో 10,000 డిబెంచర్స్ మొత్తానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ 10,000 into 100 into 12% 6/12. బట్ ఇన్ దాట్ 10,000 9,000 డిబెంచర్స్ హెల్డ్ బై అవుట్ సైడర్. ఎవరైతే అవుట్ సైడర్స్ ఏ డిబెంచర్స్ అయితే హెల్డ్ చేశారో ఆ డిబెంచర్స్కి మాత్రమే క్యాష్ అవుట్లో. సో టు బ్యాంక్ ఓన్లీ 9,000 into 100 into 12% 6/12. నౌ 1,000 డిబెంచర్స్కి హోల్డర్ ఎవరమ్మా? డిబెంచర్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఇక్కడ డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఫర్ 1,000 డిబెంచర్ 1,000 into 100 into 12% 6/12. సార్ 1st జూలైకి పర్చేస్ చేసాం సార్, బట్ దిస్ ఇస్ 30th September సార్. 1st July to 30th September ఓన్లీ 3 months. బట్ 3 months ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమే కంపెనీకి ఇన్కమ్ అవుతుంది కదా సార్. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్ కంపెనీ 3 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిందమ్మా. పే చేసిందా లేదా? ఎస్. నౌ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ 6 months ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి. అప్పుడు నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? 3 months ఎక్స్పెన్స్, 6 months ఇన్కమ్. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ 3 months ఇన్కమ్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 1st January. Now on 1st January again purchased company its own 500 debentures. 500 own debentures. Cancellation? No. Purchase of own debenture and held as a investment. So first thing, investment account debit. Investment name ఏంటం ఇక్కడ? Own debenture investment account debit with X interest price. Investment always debited with X interest price. Question X interest price is come interest. So first identify interest portion. 500 debentures into 100 into 12%. Number of months from 30th September to 1st January. October, November, December. 3 months interest. How much? 3,000. So total 101 into 500 note చేస్తే total payment వస్తుంది. In that payment 3,000 is interest. Remaining portion is X interest portion. So debit own debenture investment account 500 into 101 minus interest 1,500. 1,000 debentures గా 500 debentures interest 1,500. Interest portion eliminate చేస్తే you will get X interest price, that is 49,000. 1,500 is interest on own debenture investment and to bank 50,500. And now 31st March year end again we need to pay interest, right? But the point is company ki 10,000 debentures ma cancel చేయలేదు. But in that 10,000 8,500 debentures held by outsider, 1,500 debentures held by company itself. So ఈ 1,500 debentures కి ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి, 8,500 debentures కి పేమెంట్ అకౌంట్ చేయాలి, 10,000 debentures కి ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్ 10,000 debentures, to bank account for 8,500 debentures, to interest on own debenture investment 1,500 debentures. So 10,000 into 100 into 12% to 6/12, 8,500 into 100 into 12% to 6/12, 1,500 into 100 into 12% to 6/12. And now end of the year those debentures were cancelled. Previous గా purchased own debentures and immediately cancelled అనుకోండి, liability decrease, cash outflow. బట్ ఇక్కడ ఏమైనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో చేస్తున్నామా? నో. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. మా ఫస్ట్ సినారియోలో బ్యాంక్ అసెట్ డిక్రీస్ అవుతుంది, ఈ సెకండ్ సినారియోలో ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిక్రీస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ at the time of cancellation always debit face value of debenture should be debited. Debentures debited with face value. Any debentures cancel చేస్తున్నాం 1,500. Face value of 1,500 debentures 1,50,000. So debit 1,50,000. Face value percentage debentures ఎంత పర్సెంట్? 12% debentures account debit with face value. మరి ఆ debentures cancellation against own debenture investment acts like asset. ఇప్పటివరకు మన బుక్స్ లో ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ ఎంత అయింది? ఫస్ట్ కేస్ 98,000, సెకండ్ కేస్ 49,000, 1,47,000 డెబిట్ అయింది. నౌ ఆ అసెట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1,47,000. ఇప్పుడు చూడండి, లయబిలిటీ ఏమో 1,50,000 డిక్రీస్, అసెట్ ఏమో 1,47,000 డిక్రీస్. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ప్రాఫిట్. అండ్ దట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 3,000. మా ఈ కేసులో డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్డ్ ఆన్ 31st March. దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ 31st March ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అయింది. ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్ దోస్ డిబెంచర్స్ వర్ క్యాన్సిల్డ్, అప్పుడు అలాంగ్ విత్ దిస్ ఎంట్రీ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీతో పాటు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అందుకే
ఇఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ 28th February, ఎంట్రీస్ ఏంటో డిస్కస్ చేసాం మనం. If debentures cancelled on 20th February, there is a accrued interest. For how many months? 5 months. So first debenture cancelled, in debenture always debited with face value. So debenture account debit face value. Accrued interest unda leda? Yes. Any months ki? 5 months. So 5 months interest 1500 into 100 into 12% into 5 divided by 12. Debenture interest account debit. ఎవరికైనా పేమెంట్ చేస్తామా? నో. ఆ 1500 debentures ఓన్ debentures కదా, ఎక్స్పెన్స్ ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం నా అకౌంట్ ఇన్కమ్. Interest on own debenture investment account, same amount, 7,500, 7,500. And at the time of cancellation of own debentures with debentures, check cheyandi whether there is any accrued interest or not. If there is accrued interest, cancellation entry lo interest portion kuda note cheyali cancellation time lo. Clear ah? Yes, cheppandi. Yes sir, two options unnai sir. Option number 1, purchased own debentures in the market and immediately cancelled. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, పర్చేస్ ఓన్ డిబెంచర్స్ అండ్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకు సార్ ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా అంటే, మా ఓన్ డిబెంచర్స్ మార్కెట్లోంచి పర్చేస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? కంపెనీస్ హ్యావింగ్ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అండ్ మార్కెట్లో డిబెంచర్ ఈజ్ లిస్టింగ్ ఎట్ ప్రైస్ లోవర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ రిడమ్షన్ వాల్యూ. మార్కెట్లో 98కే ఉంది, నీ రిడమ్షన్ ప్రైస్ ఇస్ 110. ఏం చేస్తారు చెప్పండి? 98కి పర్చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తారు, అవునా కదా? ఎస్. ఈ రోజు అంటే ఫండ్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు మార్కెట్లో పర్చేస్, మేబీ ఒక 2 years అయితే ఫండ్స్ లేకపోతే మళ్ళీ లోన్ తీసుకోవాలి. సో దట్స్ రీజన్ వై ఈ 9 months కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఎందుకు నోట్ చేస్తారంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఫండ్స్, అగైన్ పర్చేస్ చేసిన డిబెంచర్స్ మార్కెట్లో సేల్ చేస్తారు ఇంకో డిబెంచర్ హోల్డర్కి. కంపెనీ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయని అష్యూరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా? ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్. ఇన్ కేస్ డౌట్ ఏదైనా ఉంటే పర్చేస్ చేసిన డిబెంచర్స్ మేబీ ఫ్యూచర్లో అగైన్ మార్కెట్లో సేల్ చేయొచ్చు క్యాన్సిల్ చేయకుండా. ఇప్పుడు ఎన్ని డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేశారు? ఇక్కడ ఓన్ డిబెంచర్స్ 1500. మేబీ కంపెనీ 31st Marchకి 1000 డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేసి అదే 31st Marchకి 500 ఓన్ డిబెంచర్స్ని మార్కెట్లో అగైన్ సేల్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఎలా అకౌంట్ చేయాలమ్మా? ఏఎస్ అటెన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ చేస్తున్నామో, సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ చేయాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మనకు ఒక ప్రాబ్లంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేస్తారు, ఓకేనా? దెన్ క్లియరా? ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేస్తాం మనం. దెన్ నా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కాన్సెప్చువల్గా వస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు. Ram Limited issued 8% debentures. మన ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారా క్వశ్చన్స్ అవి? రామ్ లిమిటెడ్ issued 8% debentures of rupees 3 lakhs in earlier year on which interest is payable half yearly. That is on 31st March and 30th September. 31st March and 30th September. Debenture face value ఇచ్చేసారమ్మా డైరెక్ట్ ఎంత? 3 lakhs. The company has power to purchase its own debentures in the open market for cancellation thereof. మార్కెట్లో పర్చేస్ క్యాన్సిల్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది కంపెనీ దగ్గర. Now, the following purchases were made during the financial year 21-22 and cancellation made on 31st March. ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తారా? నో, ఇయర్ ఎండ్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? ఇయర్ ఎండ్. సో పాయింట్ నెంబర్ A, పాయింట్ నెంబర్ B. On 1st April, 50,000 nominal value of debentures purchased for 49,450 ex interest. మా ఇక్కడ పర్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ అంతా చెప్పలేదు, టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ 3 lakhs. అండ్ మార్కెట్ ఓపెన్ మార్కెట్లో పర్చేసిన డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ 50,000 ఎట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ 49,450. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ B. On 1st September, 30,000 nominal value of debentures purchased for 30,250 come interest. 30,250 కమ్ ఇంట్రెస్ట్. సో మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేయాలి, ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ షో ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హెల్డ్ ఇన్ ఇయర్ 21-22. సో 2021-2022 ఇయర్లో ఇన్కర్ అయ్యే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంట, ఓకేనా? మా ఎగ్జాంపుల్లో మనము డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ అయినా, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ అయినా, ఎస్, టోటల్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. Total debenture interest should be transferred to P&L.
కేస్ 1కి చూడండి అమ్మా, 31st మార్చ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ ఇస్ యువర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్? ఎగ్జాంపుల్లో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత చూడండి. సెకండ్ ఎంట్రీ 60,000 అంతేనా? నెక్స్ట్ 31st మార్చ్ అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ 60,000. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 1,20,000. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఎంట్రీ ఎన్నో జలం ఇక్కడ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. నిన్న క్లాస్లో మనం రైట్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయలేము, P&L ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయలేదు, ఓకేనా? సో టోటల్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 1,20,000. 1,20,000. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్, అది కూడా నామినల్ అకౌంటే కదా, దట్ షుడ్ ఆల్సో బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు P&L. నౌ టెల్ మీ ఇన్కమ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. హౌ మచ్? చెప్పండి ఎంత? ఫస్ట్ 3,000 డెబిట్, నెక్స్ట్ 6,000 క్రెడిట్. సో నెట్ క్రెడిట్ 3,000. నెక్స్ట్ 1,500 డెబిట్, 9,000 క్రెడిట్. టోటల్ చెప్పండి. ఎంతమ్మా టోటల్? 10,500. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ ఉంది, సెకండ్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఉంది. టోటల్ డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు డిఫరెన్స్ 10,500. ఇన్కమ్ ఏనాది? ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,500. ఎప్పుడు పాజిబుల్ అమ్మ ఎంట్రీస్? ఇయర్ ఎండ్. క్లియర్? నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 ఏమైందమ్మా? ఆకాష్ ఒకసారి శుద్ధిస్తాను విలోమ. మా ఈరోజు 11:30 to 1 కూడా నా క్లాస్. 11:30 to 1:15. అలో చేయండి, అలో చేయండి. Done. Start on problem 3. Transactions for the year 2021-2022. Tell me first date of transaction. Nagesh, class చెప్తున్నా కదా, కొంచెం నన్ను కన్సిడర్ చేయమ్మా. Tell me first date of transaction. Respond avara. First April. So purchase of own debentures in the market. Purchase of own debentures in the market. Tell me journal entry. Own debenture investment account debit to bank account. చెక్ చేయండి అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా. ఒకవేళ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా డెబిట్ అవ్వాలి. క్లియర్? On 1st April, own debenture investment account debit
అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? నో. మా ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ కూడా డెబిట్ చేయండి. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర 0 అని నోట్ చేయండి. 0 అని నోట్ చేయండి. ఎగ్జామ్లో నోట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయండి, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ 0 నోట్ చేయండి. రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే టైంకి సార్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ చేయలేదు సార్, ఇప్పుడు ఎందుకు డెబిట్ చేస్తే సార్ నెక్స్ట్ డౌట్ వస్తుందమ్మా. అక్కడ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ 0 అనే పాయింట్ ఆలోచించారు. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ కూడా డెబిట్ చేసి 0 అని నోట్ చేయండి. నో అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని డెబిట్ చేయండి. ఎగ్జామ్లో చేయొద్దు. అర్థమైందా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. My investment is accounted at X interest price. Question X interest అని ఇచ్చింది. Yes, how much? 49,450. Accrued interest ఏమైనా ఉందా? No, 0. Next to bank. X interest plus interest 49,450. మా ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ స్టెప్ కాబట్టి ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ 31st Marchలో ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు డిబెంచర్ హోల్డర్స్. నా అగైన్ కంపెనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ టెల్ మీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. 1st September. Now on 1st September again company purchased own debentures in the open market held as a investment. Tell me journal entry. Own debenture investment account debit. Accrued interest ఉందా? Yes. So interest on own debenture investment account debit. Tell me accrued interest calculation. Face value of debentures 30,000. So 30,000 into 8% into 5 divided by 12. So previous on 31st March, April, May, June, July, August. How much? 1,000 to bank account. Total come interest price how much? 30,250. So 30,250. Now tell me X interest price. 29,250. 29,250. 29,250. Clear? 2 entries completed. Now tell me next transaction date. 30th September. On 30th September total story and debenture outstanding is 3 lakhs. In that 3 lakhs, 80,000 face value of debentures held by company. Remaining 2,20,000 debentures held by outsiders. Now outsiders ki bank payment అవుతుంది. Held as investment ki interest income account చేయాలి. Total 3 lakhs ki debenture expense account చేయాలి. So debenture interest account debit. Debenture interest account debit. Calculation. 3 lakhs into 8% into 6 by 12. How much? 12,000. 12,000. Next to bank account. We need to calculate interest for how many debentures? So 2,20,000 face value of debentures into 8% into 6 divided by 12. 8,800. And 2 interest on own debenture investment account. Calculation. 80,000 into 8% into 6 divided by 12. 3,200. Clear? Now tell me next transaction date.
31st March. Again entry for interest. Entry for interest. Same interest entry, same amount. Any variation da? No. Debenture interest debit to bank and to interest on own debenture investment account. To interest on own debenture investment account. Now, on 31st March, own debenture investment cancelled against debentures. But in case of cancellation of debentures with own debenture, debit debenture always with face value. Face value of debentures 80,000. So, entry చెప్పడం 8% debentures account debit. %8% debentures account debit. How much face value? 80,000. And these debentures are cancelled against own debenture investment, right? So to own debenture investment account, to own debenture investment account. First entry debit investment, how much? 49,450. Second entry debit 29,250. Total debit 78,700. Now to cancel that 80,000 debentures, we used investment of rupees 78,700. ఇప్పుడు చెప్పండి, liability ఎంత cancel అయింది? 80,000. Asset ఎంత cancel అయింది? 78,700. Loss or gain? Gain. That should be transferred to P&L. So to profit or profit on cancellation. But that should be transferred to P&L. అది P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రైట్ అవే టు P&L నోట్ చేయండి, మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఏమన్నా? టూ లెజర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎంట్రీ. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. How much debenture interest debited? 12,000, 12,000, 24,000. Next, interest on own debenture investment debited to, so debit to profit and loss account. చెక్ చేయండి. హౌ మచ్ చెప్పండి అమ్మా. 5,400. And profit on cancellation should be transferred to P&L. Entry, profit on cancellation account debit to P&L account. Or else straight away ఇక్కడ P&L నోట్ చేసేయండి అమ్మా. అక్కడ P&L నోట్ చేశాను అనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నోట్ చేయొద్దు. ఒకవేళ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ నోట్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ నోట్ చేయాలి. మా క్వశ్చన్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి అన్నప్పుడు స్ట్రైట్ అవే P&L నోట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ లెడ్జర్ అడిగారు అనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ లెడ్జర్ చేయమని అడిగితే అప్పుడు ఆ లెడ్జర్ యూజ్ చేయాలి.
అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ అవే P&L. స్ట్రైట్ అవే P&L. క్లియరా? ఎస్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా క్వశ్చన్లో? చెప్పండి. లాస్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సింపుల్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అది. మీ దగ్గర కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మాత్రం అమౌంట్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా తీసుకున్నారు, ఎందుకు డెబిట్ ఎందుకు క్రెడిట్ ఏం అర్థం కాదు. అండ్ ఎవ్రీడే క్యూములేటివ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది. మా మొత్తం అకౌంట్స్లో కొంచెం బ్రెయిన్ బాగా అప్లై చేసి ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ ఎప్పుడు క్రెడిట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. లెడ్జర్ పోర్షన్ దగ్గర మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. మన మనం క్లాస్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2కి జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే వితౌట్ జర్నల్ ఎంట్రీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ నేర్చుకోవాలి. వితౌట్ జర్నల్ ఎంట్రీ టైం పట్టినా ఏం కదమ్మా, 9 అయింది కదా, 10 వరకు అయినా పర్లేదు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ వితౌట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. జర్నల్ ఎంట్రీ ఉండి దాన్ని చూసుకుంటూ పోస్టింగ్ ఇవ్వడం వద్దు, డైరెక్ట్గా లెడ్జర్ పోస్టింగ్. ఎంట్రీ ఇమాజినేషన్ ఉండాలి, లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ ఉండాలి. క్లియర్? ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 4. మా ఇన్ కేస్ ఏదైనా టఫ్ అనిపిస్తే అక్కడ ఎంట్రీ నోట్ చేసుకొని దాన్ని పోస్టింగ్ ఇచ్చుకున్నాం. ఆన్ 1st April 2021 in MK Limited's ledger 9% debentures appeared with an opening balance of 50,000. 9% 50 lakhs. Very good, amma. 9% debentures with an opening balance of rupees 50 lakhs. Sir, చెప్పండి, ఇది ఫేస్ వాల్యూనా? ఫేస్ వాల్యూనా? షూర్, పక్కా. డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుందమ్మా. డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్కి ప్రీమియం ప్రైస్కి ఉండదు. డిబెంచర్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఫేస్ వాల్యూ. అది ఫౌండేషన్లో క్రెడిట్ అయినా ఫేస్ వాల్యూ, ఇక్కడ రిడమ్షన్లో డెబిట్ అయినా ఫేస్ వాల్యూ. దెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 50,000 ఫుల్లీ పెయిడ్ డిబెంచర్స్. 50,000 fully paid debentures of rupees 100 each issued at par. Tell me total face value of debentures. 50 lakh. Number of debentures 50,000. Face value per debenture 100. Interest rate on debenture 9%. Clear? Next. Interest on debentures was paid half yearly on 30th September, 31st March every year. Tells a story. And on 31st May 2021, అక్కడ వరకు పాయింట్ ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్. On 31st May 2021, the company purchased 8,000 debentures of its own at 98x interest per debenture. Tell me x interest price of total purchase of own debenture. 8,000 into 98. How much? 7,84,000. సరే, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్, ఉంది కదా అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? 1st April to 31st May. April, May, 2 months. Tell me amount of accrued interest on own debenture. 8,000 into 100 into 9% into 2 divided by 12. How much? 12,000. Next. On 31st December 2021, listen, crucial point. On 31st December 2021, it cancelled 5,000 debentures. My total own debentures enta? 8,000. In that 8,000, 5,000 debentures were cancelled. And now we need to pass cancellation entry only for 5,000 debentures. మొత్తం 9,000 ఒకేసారి క్యాన్సిల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా. ఇప్పుడు 5,000 క్యాన్సిల్ చేశారు. అవుట్ ఆఫ్ 8,000 debentures acquired on 31st May. సో 31st May రోజు పర్చేస్ చేసిన ఓన్ డిబెంచర్స్లో 5,000 క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ టైంలో అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా? చెప్పండి, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్. డేట్ 30th September to 31st December. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, 3 months అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందమ్మా. అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీలో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ 3 months ఇంట్రెస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ 3 months ఇంట్రెస్ట్, సేమ్ అమౌంట్. క్లియరా? అది మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అది మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్. ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మార్చాను నేను. ఇఫ్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ 20th February ఎంట్రీ ఏమొస్తుందని. దెన్ నెక్స్ట్. On 31st January 2022, it resold 2,000 of its own debentures.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేశారు, మా క్యాన్సిల్ చేయలేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేశారు, సేల్ చేశారు. ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ 101x ఇంట్రెస్ట్, 101x ఇంట్రెస్ట్. మరి మార్కెట్లో సేల్ చేసిన దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదా చెప్పండి? ఎస్, బికాస్ దర్ ఇస్ ఏ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్, దర్ ఇస్ ఏ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. మరి అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుందో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్కమ్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ మా టోటల్ 8,000 పర్చేస్ చేశారు. ఇన్ దట్ 8,000 5,000 క్యాన్సల్, 2,000 సోల్డ్. ఇంకా ఆ 1,000 క్యాన్సల్ చేశారా? నో, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అలా కంటిన్యూ అవుతామా, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిఫర్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్, నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెజర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్, డిబెంచర్ లెజర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. 4 లెడ్జెస్: డిబెంచర్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓపెన్ 4 లెడ్జెస్. మా డేట్ కాలం కూడా మెన్షన్ చేయండి, డేట్ కాలం. First ledger name, own debenture account. Own debenture account, nothing but investment. Next, second ledger name, debenture account. Tell me interest rate of debenture. So 9% debenture account. Third ledger name, interest on a debenture account. Interest on debenture account. Next, interest on own debenture account.
interest on own debenture account. Then now tell me opening balance. Opening balance దేంట్లో ఉందమ్మా? డిబెంచర్ అకౌంట్. అసెట్ లయబిలిటీయా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాటనా బై బ్యాలెన్స్ బ్రాటా? డేట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్, ఇయర్ 21, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమైనా గుర్తొచ్చిందమ్మా? ఎంత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్? 50 lakhs. By balance brought down 50 lakhs. Now tell me first date of transaction. 31st May. 31st ఏంటమ్మా? కొంచెం గట్టి చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్. Tell me journal entry. Own debenture account debit. Own debenture account debit with face value. X interest price. Tell me X interest price. 98 into 8,000. 7,84,000. 7,84,000. ఇప్పుడు దాన్ని అకౌంట్ చేయకండి మా. ఫస్ట్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఎస్. టెల్ మీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ 12,000. సో అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Interest on own debenture account debit to bank account. Calculation. 8,000 into 100 into 9% into 2 divided by 12. 12,000. At the time of purchase of own debenture, X interest price and interest రెండు పే చేస్తాం మనం, అవునా కదా. Now tell me X interest price. 7,84,000. 7,84,000 ప్లస్ 12,000 మన పేమెంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 7,96,000లో 12,000 ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 7,84,000. దానికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓన్ డిబెంచర్. సో కమ్ టు ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓన్లీ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైసే కదా. ఎస్. సో 8,000 ఇంటూ 98, 7,84,000. ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయిందమ్మా, అంతేనా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 30th September. ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 50,000. Total number of debentures 50,000. In that 50,000, 8,000 held by company itself, 42,000 held by outsiders. Outsiders ke payment ellale leda? Yes. Tell me payment entry for outsiders. Debenture interest account debit to bank account. So interest on debentures account debit on 30th September. To bank account. Calculation. 42,000 into 100 into 9% into 6 divided by 12. 1,89,000. నెక్స్ట్ 42,000 అయిపోతే ఇంకెన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 8,000. ఆ 8,000 డిబెంచర్స్కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్, అంతేనా? సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ అగైన్ 30th September 21 to interest on own debenture account. Calculation. 8,000 into 100 into 9% into
6 divided by 12. 36,000. And the same should be reflected in interest on own debentures account. Debit side or credit side? Credit side. So credit side by interest on debenture account. $36,000. క్లియర్. ఇక్కడికి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ పోస్టింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 31st December క్యాన్సల్డ్ 5,000 debentures. క్యాన్సల్డ్ 5,000 debentures. ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి? డెబిట్ డిబెంచర్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. డెబిట్ డిబెంచర్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ 5,000 into 100, 5 lakhs. Debit debenture with face value 5 lakhs. Next, to own debenture account. To own debenture account, Michael Jondi. Total own debenture account cost entamo 7,84,000. And that is for how many debentures? 8,000 debentures. We need for 5,000 debentures. 4,90,000. 4,90,000. Now tell me profit or loss on cancellation. Profit. ఎంత? 10,000. 10,000 ప్రాఫిట్. మా ఎంట్రీ చూడండి ఒకసారి. ఎంట్రీ జనరల్ ఎంట్రీ మీరు నోట్ చేసి చూడండి. 9% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 5 lakhs. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతనా? టెల్ మీ వెదర్ దర్ ఈస్ ఎనీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మెనీ మంత్స్ చెప్పండి. 5 lakhs into 9% into 3 divided by 12. How much? 11,250. 2. Own debenture account and the 4,90,000. Next 2. Profit on cancellation 10,000. And 2. Interest on own debenture 11,250. 11,250. మా ఫస్ట్ ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఆ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. జస్ట్ రెడ్ కలర్తో మార్క్ చేసిన దాన్ని పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 31st December టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. Calculation 5,000 into 100 into 9% into 3 by 12. And same should be reflected in interest on own debenture. Debit side or credit side? Credit side. మా మార్క్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది. మార్క్ చేసుకుందో తెలుస్తుంది. ఇది సార్ డౌట్ వస్తుందని చెప్పారు, సో డౌట్ లేదు. ప్రాక్టీస్ చేసే మార్క్ చూసారనుకోండి, ఇది దేనికో డౌట్ వస్తుందని చెప్పారు, తెలిసిపోతుంది, డౌట్ రాదు ఇంకా, అంతేనా? నెక్స్ట్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. చెప్పండి. పోస్టింగ్ క్యాన్సిలేషన్ 9% డిబెంచర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ 4,90,000 and 2 P&L account 10,000. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ లెడ్జర్ చేయమని అడిగారు అనుకోండి, అప్పటికే 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ నోట్ చేయండి. అండ్ దెన్ దట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ లెడ్జర్ అడిగారా ఇక్కడ? నో. సో స్ట్రైట్ అవే P&L. స్ట్రైట్ అవే P&L.
ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ లెజర్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ లెజర్ యూస్ చేయండి, అదర్వైజ్ నో నీడ్. Now the same should be reflected in own debenture account. Debit side, credit side? Credit side. ఏమో నోట్ చేయాలి, బై 9% debentures account. By 9% debenture account, 4,90,000. 4,90,000. క్లియర్? ఓకేనా? మా ఉన్న జనరల్ ఎంట్రీని పోస్టింగ్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. సో కేర్ఫుల్గా ఎంట్రీ పాస్ చేసుకొని దాన్ని పోస్టింగ్ చేసుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 31st January. Resold 2,000 debentures in the market at 101. And that is X interest. మనం సేల్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీ చూడమ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 2,000 డిబెంచర్స్ ఇంటూ 101 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేయాలి మనం, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్కి అమ్మా? 4 months. చూడండి ఒకసారి. ఫ్రమ్ 30th September to 31st January. October, November, December and January. How many debentures? 2,000. So 2,000 into 100 into 9% into 4 divided by 12. 600. Tell me total receipt. 2,08,000. 2,08,000. అంతేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. మనం రిసీవ్ చేసుకునే ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో 2 own debenture account, 2 interest on own debenture account, 2 interest on own debenture account. Tell me interest 6,000. ఇక్కడ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవ్వాల్సిన ఏంటమ్మా? ఆ పర్టికులర్ ఓన్ డిబెంచర్కి బుక్స్లో ఎంత బుక్ వాల్యూ ఉందో అంత మాత్రమే క్రెడిట్ అవ్వాలి, అవునా కదా? ఎస్. టోటల్ 7,84,000 is for how many debentures? 8,000 debentures. Now we need cost for 2,000 debentures into 2,000. How much? 1,96,000. Total 2,08,000 లో 6,000 is for interest. X interest price ఎంతమ్మా? 2,02,000. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 1,96,000 ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 1,96,000 ఉంది, బట్ రిసీవ్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? 2,02,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు P&L. హౌ మచ్? 6,000. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్కి సపరేట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఆన్ 31st January 2022 by bank account. Calculation 2,000 into 100 into 9% into 4 divided by 12. 6,000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అయిపోయింది. అంటే ఇన్ దిస్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,02,000 ఉంది. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్, మా ఇక్కడ పోస్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫౌండేషన్ అసెట్ సోల్డ్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా? డిప్రిసియేషన్ టాపిక్లో అసెట్ సోల్డ్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ 10,000 అమ్మా. సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ అసెట్ ఈస్ 12,000. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 12,000 to asset account 10,000 to P&L account 2,000. బట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు 2 ఎంట్రీస్లా బైఫర్కేట్ చేయాలమ్మా. 2 ఎంట్రీస్ లాగా ఎలా బైఫర్కేట్ చేస్తే చెప్పండి. బ్యాంక్ టు అసెట్ 10,000. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాంక్ టు P&L అకౌంట్ 2,000. సరే, ఒకసారి P&L అకౌంట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అని వచ్చిందా?
మరి ఇప్పుడు చెప్తున్నారుగా మీరు. బై బ్యాంక్ అని ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? నో. అంటే ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? 12,000, 12,000, 2,000, 2,000. అవునా కదా సార్? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో అసెట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా సార్ అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై అసెట్ బ్రాకెట్లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఇక్కడ లెజర్ పోస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ టోటల్ కన్సిడరేషన్, ఎంట్రీ ఫర్ టోటల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్, అండ్ దెన్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్. సేమ్ ఎంట్రీస్ ఫౌండేషన్ డిస్కస్ చేస్తుంటాం మనం. ఓకేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్, దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ కన్సిడరేషన్, అండ్ అసెట్ అకౌంట్ టు పిఎన్ఎల్, దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఫస్ట్ ఈ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. మన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 2,02,000. 2,02,000. ఎస్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. $2,000 into 101. 2,02,000. 2,02,000. And next entry for sale of profit on sale of asset. Asset account debit to P&L account. Asset account debit to P&L account. So own debenture account debit side to profit and loss account. $6,000. 2,02,000 minus 7,84,000 divided by 8,000 into 2,000. $2,000 into ప్రాఫిట్ 6,000 వచ్చిందా? ఎస్. 1,96,000 వస్తుంది మాది. సో 2,02,000 మైనస్ 1,96,000. మా ఇక్కడికి డౌట్ వస్తుంది. వీలైతే అక్కడ లెడ్జర్ దగ్గర కింద ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోండి, సపరేట్ సపరేట్ ఎంట్రీస్. మాది రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్ కాన్సెప్ట్ కాదు, అసెట్ సెల్లింగ్, సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ఫౌండేషన్ అండ్ ఏఎస్ 13. మీకు ఫౌండేషన్ అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఏఎస్ 13 అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. మా ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఆర్ఎల్స్ లెడ్జర్స్ అయిపోయిందా? లాస్ట్లో ఎంట్రీ ఈ పోస్టింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు P&L. 2,02,000, 1,96,000, 6,000. దీని సెగ్రిగేషన్ 2 ఎంట్రీస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2,02,000, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ 6,000, 6,000. సెగ్రిగేషన్ స్ట్రైట్ అవే డైరెక్ట్ కంబైండ్ అయిన బ్యాంక్ టు అసెట్, బ్యాంక్ టు P&L నోట్ చేస్తారు. అలా సెగ్రిగేట్ చేయొద్దు. బ్యాంక్ టు అసెట్, అసెట్ టు P&L. లేదు సార్ ఇలా మేము సెగ్రిగేట్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకుంటే స్ట్రైట్ అవే ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ 1,96,000 నోట్ చేయండి. ఇంకా ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేయకండి. స్ట్రైట్ అవే బై బ్యాంక్ 1,96,000 నోట్ చేయండి. మళ్ళీ P&L నోట్ చేయొద్దు. ఇంకా 2 ఆప్షన్స్ అమ్మా. ఒకటి బై బ్యాంక్ with total consideration to P&L profit, or else straight away buy bank with cost of asset. P&L entry ఇక్కడ నోట్ చేయద్దు, ఇంకా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో నోట్ చేయండి, సరిపోద్ది. ఓకేనా? బట్ ప్రిఫరబుల్ ఇస్ దిస్ ఆప్షన్ ఓన్లీ బికాస్ ఇక్కడే కాన్సెప్చువల్. ఓకేనా? క్లియర్? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 31st March. 31st March. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్
క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటున్నామా? 50,000 మైనస్ 5,000 అని 45,000. ఇన్ దట్ 45,000 డిబెంచర్స్ హెల్డ్ బై కంపెనీ అన్ని. డిబెంచర్స్ హెల్డ్ బై కంపెనీ 1,000. మా కంపెనీ యాక్చువల్గా 8,000 పర్చేస్ చేశారు, అందులో 2,000 రీసోల్డ్, 6,000 5,000 క్యాన్సల్డ్, ఇంకా బ్యాలెన్స్ 1,000. టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ 45,000 డిబెంచర్స్ అండ్ కంపెనీ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 1,000 డిబెంచర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్ఫ్లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ 44,000. ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. So on 31st March 2022 to bank account. Calculation 44,000 into 100 into 9% into 6 divided by 12. 1,98,000. 1,98,000. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి 1,000 డిబెంచర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. Calculation 1,000 debentures into 100 into 9% into 6 divided by 12. How much? 4,500. మా ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే ఈజీగా అనిపిస్తాము, బట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కలిపి ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అని అంటాడు. కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు క్యారీ అవుతూ వస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది. మధ్యలో వదిలేశారనుకోండి ఇంకా చేయబుద్ది కాదు, ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. మై క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తే 10 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్ వస్తుంది. మొత్తం డిబెంచర్స్ టాపిక్లో దిస్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. మొత్తం డిబెంచర్స్ కాన్సెప్ట్, మొత్తం రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇదే టఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్. And same entry should be reflected in interest on debenture account, credit side. By interest on debenture account. How much? 4,500. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసి పోస్టింగ్ అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి, పాస్ ఎంట్రీస్, ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ చూడండి ఆన్సర్. ఎంట్రీస్ అయితే వచ్చు కదా, ఆ ఎంట్రీస్ కోసం చెక్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అయిపోయిన అన్ని లెజర్స్, నడు బ్యాలెన్స్. సో ఫస్ట్ ఓన్ డిబెంచర్స్లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి? ఇంకా 1,000 డిబెంచర్స్. ఆ 1,000 డిబెంచర్స్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ చెప్పండి అమ్మా. 1 lakh. 7,84,000 డివైడెడ్ బై 8,000 ఇంటూ 1,000 అంటే ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 98,000 రావాలి, వస్తేనే కరెక్ట్. 98,000. టోటల్ 8 lakhs, 7 lakh. $98,000. నెక్స్ట్ టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ లో 50,000 డిబెంచర్స్ ఇనిషియల్గా ఉన్నాయి, 5,000 క్యాన్సల్డ్. ఇంకెన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 45,000. టెల్ మీ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ 45,000 డిబెంచర్స్. 4,50,000. 4,50,000 అంటే డిబెంచర్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో 4,50,000 రావాలి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్.
మొత్తం 50,000 అవుట్ స్టాండింగ్లో 5,000 క్యాన్సల్డ్, ఇంకా 45,000 ఉన్నాయి కదా. డిబెంచర్ ఆల్వేస్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ మాత్రమే ఉండాలి అక్కడ, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు, లోవర్ ఉండకూడదు, సేమ్ అమౌంట్ ఉండాలి. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి? 45,000. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 45,000 డిబెంచర్స్ ఈస్ 4,50,000. బ్యాలెన్స్ చేయడం. సో 45 lakhs, 45,000 into 100. మన నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను కదా, చాయిస్ అయితే అస్సలు పెట్టుకోకండి, రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్. ఓకేనా? అదే బ్రాంచ్ కూడా. Total debenture interest should be transferred to P&L. Tell me total amount. $4,38,750. Total ఎంత? 57,000. $45,750. Now listen careful. Core concept. మీరు ఏ నోట్ చేయ, జస్ట్ లిసన్. Before redemption of debentures, at the time of redemption of debentures, after redemption of debentures. So చూడండి, before redemption of debentures, at the time of redemption of debentures, after redemption of debentures. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఎంట్రీస్ ఏంటంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్.
At the time of redemption of debentures, we have two options. Redemption out of cash, the available cash, or else out of surplus funds. Redemption in cash, normal direct repayment, cancellation kama, direct repayment. Option number 2, purchase in the open market. Purchase in the open market. And this purchase in the open market, two ways to redeem cheyochu. By immediate cancellation, held as investment. By immediate cancellation and held as investment. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఈ టూ కంప్లీట్ అయినాయి. అండ్ రిడమ్షన్ ఇన్ క్యాష్ కంప్లీట్ అయింది, అవునా కదా? 3 ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసాం. బట్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ రిడమ్షన్, ఆఫ్టర్ రిడమ్షన్ ఏంటి సార్ అంటే, మా టోటల్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ మీద అప్లికబుల్ అయి ఉంటుంది. డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్, నువ్వు బై పర్చేస్ ఓపెన్ మార్కెట్ అయినా, రిడమ్షన్ క్యాష్ అయినా, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో డిఆర్ఆర్ రన్ అవ్వాలి. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. మరి మీకు ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పుంటారు లాలో, అది వదిలేసేయండి. వదిలేసి ఇన్ ద సెన్స్ లా పాయింట్ ఆఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అకౌంటింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందమ్మా, ఓకేనా? డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. సో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ తెలుసా? రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసి రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, ఎంట్రీ ఫర్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, పిఎన్ లేకుండా పెట్టు రిజర్వ్, పిఎన్ లేకుండా పెట్టు రిజర్వ్, ఓకేనా? మా every company needs to create a debenture redemption reserve for the purpose of redemption of debentures. Sir, purpose ఏంటి సార్ అంటే, మా డిబెంచర్ రిడమ్షన్ కోసం we have 3 sources. One is out of profits, other one is out of capital, other one is profit plus capital. మా క్యాపిటల్ అంటే ఫ్రెష్ ఇష్యూ కదా. మా ఫ్రెష్ ఇష్యూ అనగా నీకు ప్రాబ్లం లేదు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్యాపిటల్ రైజ్ చేసి రీపేమెంట్ చేస్తాం. ప్రాబ్లం అరైజింగ్ ఓన్లీ వెన్ ఇఫ్ యూ రిడీమ్ యువర్ డిబెంచర్స్ యూజింగ్ ప్రాఫిట్. ఎగ్జాంపుల్, current year company issued 10,000 debentures of rupees 100 each, redeemable at par, life 5 years. 1 lakh debentures amma, 1 lakh debentures issue చేసాం. Each debenture face value 100, repayment redeemable is also at par. అంటే ఆఫ్టర్ 5 years మన కంపెనీకి ఎన్ని ఫండ్స్ కావాలమ్మా రీపేమెంట్కి? చెప్పండి. 1 crore అయినా 1 lakh debentures రీపేమెంట్ చేయాలి. ఈచ్ వన్ ఈస్ 100, సో 1 crore రూపీస్ కావాలి ఆఫ్టర్ 5 years, ఓకేనా? నా అబ్జర్వ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో capital and reserves. In that reserves P&L account imagine చేసుకోండి and general reserve, ఓకేనా? ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అంత ఏమవుతుందో రిజర్వ్కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా? మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సోల్ ప్రొపరేటర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తారా నెట్ ప్రాఫిట్? నో. ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామా? రిజర్వ్స్ అని సప్లైస్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది, అవునా కదా? అండ్ మీకు పాయింట్ తెలుసా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎవ్రీ లయబిలిటీ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ అసెట్ అని. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్, ఎంట్రీ చెప్పండి, క్యాష్ అకౌంట్ పెట్టి క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీ క్యాపిటల్ 10 lakhs, సేమ్ 10 lakhs రిప్రజెంటింగ్ విత్ క్యాష్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. ఇక్కడ లయబిలిటీ సైడ్ ప్రాఫిట్ ఒక 5 lakhs ఉంది అంటే దాని రిప్రజెంటింగ్ ఏదో ఒక అసెట్ ఉంటుందా లేదా? చెప్పండి, ఏదో ఒక అసెట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఈ కాన్సెప్ట్ పర్పస్ కోసం, for the purpose of this concept, profit and loss account balance of 5 rupees representing with bank balance 5 lakhs. Profit and loss account balance of 5 lakhs. మా కంపెనీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయా లేదా అంటాం. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో 5 lakhs ఉన్నాయి. ఆ 5 lakhs ఏ ఫామ్లో ఉంటాయమ్మా? అసెట్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. అది బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఈ టాపిక్ కోసం రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ని రిప్రజెంట్ చేసే అసెట్ ఏంటి? బ్యాంక్.
ఇప్పుడు మనకి రిజర్వ్ 5 lakhs P&L అకౌంట్లో ఉందన్నప్పుడు ఎవ్రీ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ షేర్ హోల్డర్కి డివిడెండ్ పే చేయాలి, అవునా కదా? డివిడెండ్కి ఏదైనా లిమిట్ ఉందా? మ్యాక్సిమం ఇంత పే చేయాలని? నో. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ జనరల్ మీటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇద్దరు కలిసి ప్రపోజ్ చేసిన డివిడెండ్ని డిక్లేర్ చేస్తారు. డిక్లేర్ చేసిన డివిడెండ్ని పే చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు నీ రిజర్వ్లో 5 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అంటే మాక్సిమం డివిడెండ్ 5 lakhs. మాక్సిమం డివిడెండ్ 5 lakhs. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఒక 30 lakhs వస్తుంది అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఇయర్ 30 lakhs, సెకండ్ ఇయర్ 30, థర్డ్ ఇయర్ 30, ఫోర్త్ ఇయర్ 30, ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆల్సో 30. టోటల్ 30 lakhs డివిడెండ్ పే చేస్తూ ఉన్నాం. లిమిట్ ఏం లేదు కదా. సో ప్రపోజ్ చేసిన డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేశారు, 30 lakhs డివిడెండ్ పే చేసాం. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 5 years కంపెనీ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయాలి. రిడీమ్ చేయాలంటే కంపెనీ నీడ్ ఫండ్స్. ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం షేర్ హోల్డర్స్కి యాజ్ ఎ డివిడెండ్ పే చేశారు. మనకి డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఏమైనా? అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ రిడీమ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా? నో. క్యాపిటల్ రైజ్ చేయాలి. అంటే పర్పస్ ఆఫ్ డిబెంచర్ కోసం అగైన్ ఇంకో లోన్ తీసుకుంటున్నాం మనం, అవునా కదా? అసలు కంపెనీకి ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉన్నట్టు అక్కడ? ఒక లోన్ రీపే చేయడం కోసం ఇంకో లోన్ తీసుకుంటున్నాం. ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో. సో వేరియేషన్ ఉండకుండా కంపెనీ డిబెంచర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ రిడీమ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాఫిట్స్ 30 lakhs ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ ఇయర్ సర్టన్ అమౌంట్ సైడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ నుంచి? P&L అకౌంట్ నుంచి ఇంకో లెడ్జర్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో P&L అకౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 30 lakhs వస్తుంది కదా. సో P&L అకౌంట్ నుంచి ఒక న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఇస్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. సో DRR. ఎగ్జాంపుల్ 3 lakhs అనుకుందాం. 3 lakhs ఆర్ఎల్స్ 10 lakhs నోట్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా? అంటే ప్రాఫిట్లోంచి ఒక 10 lakhs సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఎంత సపరేట్ చేయాలో కంపెనీస్ యాక్ట్ ఒక పర్సంటేజ్ ఇచ్చింది, అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, నో వరీ, ఓకేనా? లాలో 15% ఉంది కదా, డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి? P&L నుంచి డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామో? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఎప్పుడైతే నువ్వు 10 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ 20 lakhs అయిపోద్ది. డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs. మాది డిఆర్ఆర్ అయినా P&L అకౌంట్ అయినా రిజర్వ్ ఆఫ్ కంపెనీ. రిజర్వ్ విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అంటే డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. P&L బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్. సో P&L డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల షేర్ హోల్డర్కి పే చేసే డివిడెండ్ 20 lakhsకి లిమిట్ అవుతుంది. 20 lakhsకి లిమిట్ అవుతుంది. సో 20 lakhs డివిడెండ్ పే చేశారు అనుకుందాం. అప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా? 30 lakhs కాస్త 20 lakhs అవుట్ఫ్లో అయిపోతే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 10 lakhs ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ 10 lakhs ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అలా 10 lakhs అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 5 years నీ డిబెంచర్ బ్యాలెన్స్ని రిడీమ్ చేయొచ్చు. నీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి రీపేమెంట్ చేయొచ్చు. బికాస్ కంపెనీలో ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఉండవు? ఎస్. అంటే ఇప్పుడు మనం డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల నీకు అక్కడ పాసిబిలిటీ ఏం క్రియేట్ అయిందమ్మా? డివిడెండ్ పే చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఇంకా డివిడెండ్ పే చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ అడ్వర్టైజింగ్ చేయాలనుకుంటుందమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలనుకుంటుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్కి రిస్ట్రిక్షన్ ఏమైనా ఉందా? డివిడెండ్ డిక్లరేషన్కి అయితే మాక్సిమం రిజర్వ్స్ ఎంత అంత డిక్లేర్ చేయొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేం. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వాలనుకుంటుంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs, దీనికి ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్ ఉందా? నో. ఇది ఏం చేస్తారమ్మా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేస్తారు. ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, అదే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నువ్వు డివిడెండ్ పే చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేసావు, కానీ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? నో. సో అందుకే ఏం చేయాలంటే every company needs to invest its bank balance in debenture redemption reserve investment account. ఎలాగైతే నువ్వు ప్రాఫిట్స్ని డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావో కంపెనీలో ఉన్న అవైలబుల్ ఫండ్స్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి పర్పస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ కోసం. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, నీకు లయబిలిటీ సైడ్ ప్రాఫిట్ అవుట్ఫ్లో అవ్వకుండా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయకుండా లిమిట్ క్రియేట్ చేసింది ఏంటమ్మా? డిఆర్ఆర్ ఏంటి? రిజర్వ్స్ని అవుట్ఫ్లో అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అసెట్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది.
అంటే లయబిలిటీ రిజర్వ్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది లయబిలిటీ సైడ్, అసెట్ సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లోని రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. సో ఎప్పుడైతే రిడీమ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మార్కెట్లో సేల్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్ని రిడమ్షన్కి పే చేయండి. వచ్చిన అమౌంట్ని రిడమ్షన్కి పే చేయండి. ఓకేనా? డన్. ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ లో P&L టు డిఆర్ఆర్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, కానీ బిజినెస్కి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో క్యాష్ అవుట్లో ఏమైనా ఉందా? జస్ట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్న P&L బ్యాలెన్స్ కాస్త డిక్రీజ్ అయ్యి డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎంత రిడీమ్ చేసి అంత డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలా సార్? ఎంత రిడీమ్ చేసి అంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఒక ప్రొవిజన్ ఇచ్చింది, మా మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చింది. మినిమం నువ్వు కావాలంటే ఎంత కావాలంటే అంత డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ సెబీ గైడ్ లైన్స్ రెండు కంబైన్ చేసుకొని ఒక పర్సంటేజ్ ఫిక్స్ చేసాం. దట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఈజ్ 10% ఆన్ outstanding debentures. 10% on outstanding debentures. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీలో అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ 50 crores ఉంది. అన్నీ ఒకేసారి రిడీమ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. మా డిబెంచర్స్ రిడీమబుల్ స్ట్రైట్ అవే ఇన్ లంసమ్ ఆర్ ఎల్స్ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ షేర్స్ ఆర్ ఎల్స్ బై డ్రాయింగ్ లాట్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నువ్వు ఎలా రిడీమ్ చేయాలనుకున్నా కానీ డిఆర్ఆర్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్ ఎట్ 10%. 10% ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. రిడీమ్ అయ్యే డిబెంచర్స్ కాదమ్మా, 10% ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఒక 20% డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీలో 1 crore డిబెంచర్స్ ఉందమ్మా, అందులో 20 lakhs రిడీమ్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ 20 lakhsలో 20% కాదు, కంపెనీ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్లో 10%. కంపెనీ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్లో 10%. ఓకేనా? సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఎంత క్రియేట్ చేయాలమ్మా? 10%. ద 10% ఈజ్ ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. ఈజ్ ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. ఓకేనా? రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ కదమ్మా, అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. డిబెంచర్స్ ఎన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటే అంత ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ 10%. అంత ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ 10%. క్వశ్చన్ అరైజెస్, సార్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి డిఆర్ఆర్? ఎప్పుడు పిఎల్ నుంచి డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్ అంటే ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్. ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ 10 years ఉంది. లైఫ్ 10 years ఉంది అంటే 10th yearలో రిడీమ్ అవుతుంది. ఈ 10 years నువ్వు ఎప్పుడైనా డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్గా డిఆర్ఆర్కి అయితే ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి 10%. ఓకేనా? మన ఐసీఐ ఫార్మాట్లో ఐసీఐ బుక్స్లో ప్రతి సొల్యూషన్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ డిఆర్ఆర్, P&L టు డిఆర్ఆర్. ప్రతి కంపెనీ కూడా డిఆర్ఆర్కి ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారమ్మా. అంటే ఇక్కడ బేసిక్ అజంప్షన్ అంటే కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అవైలబుల్ ప్రాఫిట్స్. డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేంత ప్రాఫిట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అనే అజంప్షన్ తోటి P&L టు డిఆర్ఆర్ ఇయర్ బిగినింగే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు. నువ్వు ఎప్పుడైనా పాస్ చేయొచ్చు. ఇయర్ బిగినింగ్ పాస్ చేసి, ఇయర్ ఎండింగ్ పాస్ చేసి, ఇయర్ మిడిల్లో పాస్ చేసి, ఒక 2 months తర్వాత పాస్ చేసి, 15th పాస్ చేసి, 30th పాస్ చేసి, ఎప్పుడైనా దర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ డేట్ టు క్రియేట్ డిఆర్ఆర్. బట్ యూనిఫార్మిటీ కోసం మన సొల్యూషన్స్లో ఏదైతే అదే ఫాలో అవ్వాలి మనం. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇష్యూ ఆర్ ఎల్స్ ఇమీడియట్లీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. క్వశ్చన్లో పాస్ ఎంట్రీస్ ఫర్ 21, 22 అన్నారు అనుకోండి. 1st April 21 వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ డిఆర్ఆర్. ఓకేనా? లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎప్పుడైనా నువ్వు డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ పాస్ అయ్యేది. బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అలా లేదమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్కి దర్ ఈజ్ అ రిస్ట్రిక్షన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి సార్ అంటే 30th April. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April టు 31st March. దిస్ ఇస్ 21 and 22. ఫైనాన్స్ క్లియర్ కదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేయాలి అంటే 15% ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలమ్మా. 15% ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ దట్ 15% ఈజ్ నాట్ ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. దట్ 15% ఈజ్ ఆన్ ఈ ఇయర్లో ఏవైతే డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతున్నాయో ఆ డిబెంచర్స్ మీద 15%. 15% ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. 15% ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అంటే ఈ ఇయర్లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ అయితే రీపేమెంట్ చేయాలో ఆ పర్టికులర్ డిబెంచర్ మీద 15% యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెజర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. డిఆర్ఆర్ వేరు, డిఆర్ఆర్ఐ వేరు. మీకు లాలో ఓన్లీ 15% గురించి చెప్పుంటారు. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తుంటారు అక్కడ.
బట్ ఇక్కడ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కేసులో అదొకటే కదమ్మా. క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఉంటుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఐ ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డిఆర్ఆర్ ఐ రెండింటికి డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్, అండ్ పర్సంటేజ్ అప్లైడ్ కూడా డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ మీద. 10% is to be calculated on outstanding debentures. 15% is to be calculated on debentures redeemed during the year. Debentures redeemed during the year. Example, 1 crore outstanding debentures ఉన్నాయమ్మా. 1 crore outstanding debentures. ఈ 1 crore లో at present current year company wants to redeem 20 lakhs. Company wants to redeem 20 lakhs. Creation of DRR 10% applicable on 1 crore. అంటే ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 10 lakhs. 10 lakhs DRR క్రియేట్ చేయాలి. మా దట్ ఈస్ మినిమం క్రియేట్ చేయాల్సింది అది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 15% నీడ్ టు బి అప్లోడ్ ఆన్ 1 crore. నో, 20 lakhs. 3 lakhs ఈస్ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్. నువ్వు కావాలంటే 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేయి, రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. కావాలంటే టోటల్ 1 crore DRR క్రియేట్ చేయి, దర్ ఈస్ నో ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. మినిమం ఈస్ 15% on debentures to be redeemed and 10% on outstanding debentures. 10% on outstanding debentures. Clear? Yes, చెప్పండి. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడమ్మా. 30th June company wants to redeem 10 lakhs, and 30th September again company wants to redeem 20 lakhs, and on 31st March company wants to redeem 50 lakhs. Now tell me amount to be invested. ఏం చేయాలమ్మా? టోటల్ 10 lakhs plus 20 lakhs plus 50 lakhs, that is equals to 80 lakhs. ఇవన్నీ కరెంట్ ఇయర్లో రెడీ అవుతున్నాయి కదా. ఆన్ దిస్ 18 lakhs 15%, 12 lakhs. ఎప్పుడు లోపు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 30th April లోపు. క్లియరా? On or before 30th April company has to invest that requisite percentage into debenture redemption reserve investment. సార్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్? మీకు ఆల్రెడీ లాలో వచ్చి ఉంటుంది, స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ ఏవో ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా, డన్. క్లియరా? మా క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ క్వశ్చన్లో యూనిఫార్మిటీ కోసం ఇయర్ బిగినింగ్. సరే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ అప్ టు 30th April. సో క్వశ్చన్స్లో అది కూడా ఇయర్ బిగినింగ్ అయితే తీసుకుంటారు. మ్యాక్సిమం డేట్ ఈస్ 30th April. మ్యాక్సిమం డేట్ ఈస్ 30th April. సో మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వీ హ్యావ్ టు చెక్ 2 points. డిఆర్ఆర్ ఉందా లేదా, లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారా లేదా, లేకపోతే ఇన్వెస్ట్ చేయండి. పాయింట్ 1 ఏంటమ్మా? క్రియేట్ డిఆర్ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఇన్వెస్ట్ డిఆర్ఆర్ ఐ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకేనా. 2 points, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా, క్లియర్. మా ఆఫ్టర్నూన్ 11:30 క్లాస్లో డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ మీద జర్నల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ విల్ సాల్వ్ 2 problems. మా డిఆర్ఆర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్, తక్కువ టైంలో అయిపోతే 10 marks క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. 10 జస్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అడుగుతారు. ప్రిపేర్ డిఆర్ఆర్ అకౌంట్, ప్రిపేర్ డిఆర్ఆర్ ఐ అకౌంట్, ప్రిపేర్ డిబెంచర్ అకౌంట్, ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇలాగా. క్లియర్? మా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? డిఆర్ఆర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం, డిఆర్ఆర్ ఐ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనేది. డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫండ్స్ అవుట్ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. క్లియర్? మీకు లాలో 2 ఒకటే పాయింట్లో చెప్తారమ్మా. దాన్నే క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అంటారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్నే క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అని చెప్తారు లాలో. అది లా టర్మ్స్ డిఫరెంట్ అమ్మా, అకౌంటింగ్ వచ్చే డిఫరెంట్. రెండింటిని ఈక్వల్ చేయకండి. ఓకేనా, క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ అవుదామా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.